कर तुझसे नमाज़े तेरा कर मैं मरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी में है। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ। ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ जानना चाहते सी, लेना चाहते सी इनफॉर्मेशन ऑन स्ट्रोक होंदा की हैगा, जो स्ट्रोक हो जाए तो किस तरह के साइंस आते, कितना पता लगे कि यह स्ट्रोक हैगा एंड उसकी प्रिवेंशन असी किस तरीके दे नाल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट स्ट्रोक की की होंदी हैगी है एंड जिन्होंने स्ट्रोक हो चुका है उन्हों की असी देखभाल किस तरीके दे नाल कर सकते हैं। तो जोड़े रैलेटिव्स ने या फ्रेंड्स ने, फैमिली मैंबर्स ने, वो एक जिन्हों स्ट्रोक होया इंसान जिन्हों अदरंग होया उसकी देखभाल किस तरीके दे नाल कर सकते हैं या की थॉट्स जोड़े हैगे जिन्हों स्ट्रोक होया उहदे मन दे विच आंदे हैगे। तो मैडिकल टर्म्स के जोड़े स्पैशलिस्ट ने, GP ने, डॉक्टर ने, कंसलटेंट्स ने, वो किस तरीके दे नाल हॉस्पिटल दे विच स्ट्रोक के पेशेंट्स जोड़े हैगे उन्हां दी देखभाल करते हैगे। सो इन्हां सब की इनफॉर्मेशन शेयर करने वास्ते मैं तुहाडे लिए स्पैशल गैस्ट लैके आई हाँ काशी टीवी के माध्यम तो, जिन्हां दा नाम है नीना फरहान। तो यह है स्ट्रोक के स्पैशलिस्ट है, TIA क्लिनिक नर्स ने। सो ये सारी इनफॉर्मेशन जी है प्रोवाइड करते हैं कि स्ट्रोक तो प्रिवेंट कर सकन। सो उन्हों स्वागत करांगे आपां असीं काशी टीवी ते, ताकि उन्होंने तो असीं वध तो वध स्ट्रोक के बारे जानकारी लै सकीए ते जिहड़े साडे व्यूअर्स जानना चाहते हैं इस मैडिकल टर्म्स नूं भी किस तरीके दे नाल असीं स्ट्रोक के पेशेंट की देखभाल करनी है या की मैडिसन जिहड़े हैगे अवेलेबल हैगे आ। ते हॉस्पिटल की जिहड़ी जर्नी हुंदी है फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम अगर जो असी आते हैं तो वो की कंसर्नस होंगे हैं, की तरीके होंगे हैं जिन्हों के तुसी पेशेंट की मदद कर सकते हो। सो स्वागत करांगी मैं नीना फरहान दा जो कि स्पैशलिस्ट नर्स ने TI दे विच ते काशी टीवी के माध्यम तो सानू इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वास्ते आए हैं। नीना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काशी टीवी and giving us very important information on a TIA stroke. So thank you so much. You're welcome. Nina, could you tell me a little bit about yourself, about your journey into this specialized area? How did you came to be a specialized TIA nurse? It happened, to start with, I came to work in diabetic wards area. Yeah. And then that's for about 6 years. And then after that, I work in respiratory and gastro area for about another 8 years. So they asked me to go down to stroke ward. Yeah. And so I was mainly in the ward area. So because they wanted to have somebody to look after the TIA clinic. So I went and happy to help them. So they asked me to just hold the clinic since then. I'm about 5 years now in the TIA clinic. Oh wow, that's very nice, isn't it? Do you enjoy it? Yes, it's sometimes like you are running around with lots of things. But I'm happy that I accepted to be in the TIA clinic. It's really really helpful with everyone, with the stroke team and consultants. And we have the area of people that's normally answer the calls, like stroke alert nurses. I guess so. Yeah. People who just can call and find out if they Yes, are sick. stroke alert nurses are the one that's like with a stroke consultant, and there's another like registrar. They will be called, like they have the blips, and they will be called if somebody has been brought to accidental emergency. And then like so they will be called like a stroke alert, and then they will go down and assess the patient with the team. So that's consist of like registrar and a specialist consultant for the stroke. And for that, if they needed to be referred to the TIA clinic, so patient will go home and then they were querying it was only TIA.
So referrals will be sent to us. There is a referral form that they need to fill up, and it needs to be completed. With that form, we can have, it's like the form will be like live every day, and even on the night. It's as live. So we normally like receive the referrals, and then I have one admin that's normally monitor the TIA referrals. So all referrals is come from local hospitals, local GPs, and like both Sandwell and City Hospital. Okay. And also accident and emergency in both sites. And also with the patient that's admitted, say they are admitted to different wards and they have signs of they're querying TIA. So they will be also, they will fill up the form for the TIA clinic. So yeah. Okay, let me just translate what you have said to our viewers. So मैं नीना को जानना चाहती सी इन्हां दी इंट्रोडक्शन भी है की करदे हैगे किस तरीके दे नाल इन्हां ने अपना स्पैशलाइज्ड एरिया जेड़ा TI जेड़ी कि स्पैशलिस्ट एरिया इन स्ट्रोक दे विच हुंदा प्रिवेंशन एरिया जिन्हों कहा जाता है ਉਹਦੇ बारे। सो ਇਹ पहले सब तो पहला डायबिटीज़ क्लिनिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ TIA ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਪਲ ਅਲਰਟਨੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, GP ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੇਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ GP ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਫੇਰਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਸੈਂਡਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਸੈਂਡਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਨ TIA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ we gonna tell a little bit about now what's your role, what do you do actually in TI? Okay. So your daily routine, yes, basically yes. What do you do in a whole day? Your once you start your day? My daily routine is always like busy. Anyway, as soon as we have the referrals, so as I said, referrals come from local GPs, both sides, Sandwell and City Hospitals, because TIA clinic is only situated in Sandwell Hospital. So we have the referrals, and then every day we have different consultant. So as soon as we have the referrals, the consultant will come up and do the vetting. We call it vetting, like checking all the referrals if they are really to be seen on the TIA clinic or they are proper TIA that needs to be seen on the clinic. So as soon as we have those referrals, say after the vetting, say we have like 5 referrals or like sometimes 10. That's really busy. Oh. So like say we have 8 referrals, just like the middle of the range. Not all of them will be seen on the TIA clinic. So as soon as we have the vetting, we will find out how many patients that we need to see. So say for 8 referrals, most of them we will see like 6. So for those 6 referrals, we will offer them scans. And okay. By the way, if people doesn't know about, they normally ask me, what's the TIA? When I'm phoning them, they will say, what's TIA? TIA, that means is transient ischemic attack. So that means there is a symptoms that they're querying like a stroke. It's in layman's term, or in simpler term, it's called mini stroke. So mini stroke is the one that we wanted to be treated on TIA clinic. That's a very important information I would like to share with our viewers. So ਜਿਹੜਾ main ਨੀਨਾ ਦਾ role ਹੈਗਾ TIA ਦਾ meaning ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ explain ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ signs ਹੈਗੇ ਆ stroke ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ mini stroke ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਟਨ ਸਾਈਨਸ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਤੇ
ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ TI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ TI ਕਲੀਨਿਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਯੈਸ। So as I said with the vetting, so we found out, say, of all those 8 referrals, we will see like 6 of them. So maximum Monday to Friday, we normally like maximum that we can see is 6 patients or 6 referrals. So those 6, we try to give them some scan. Scan. Okay. Yeah. The first scan that we can have is scan of their neck. It's called carotid Doppler. So it's carotid. That means it's the big artery in our neck, like blood vessel in our neck. So that's the major blood vessel in our neck. So sometimes a patient will ask, why do I need to have this kind of my neck, nurse? My problem is in the brain. Yeah. I say that's a good question. Mm-hmm. Because when there is the signs of TIA or mini stroke, that's why we're offering the carotid Doppler or neck scan. It's just to check if there is some narrowing on the neck due to some like fatty acids that stayed from the cholesterol, if people has got high cholesterol. So that's why we're trying to find out if there's a narrowing or blockage on the neck and the big vein on our neck. Mm-hmm. So that's why we offer the first scan is the carotid Doppler or the neck scan. Okay. It's only like a jelly scan for about 10 to 15 minutes. So, okay, 10 to 15 minutes. So टीना दी रूटीन जड़ी मैं जानना चाहती सी भी कि अपने नीना जड़ी है पूरा अपने जड़े की कर देगी है सवेर तो लेके शाम तक ते मंडे टू फ्राइडे और इन्हां दा क्लिनिक जड़ा वीकेंड ते भी चलता हैगा। सो रूटीन वाइजली ए पेशेंट जड़े सिलेक्ट करते हैगे कि जिन्हां नूं की लगता है भी स्ट्रोक ਦੇ ਮਿਨੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਦਨ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਕ ਦਾ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਨੈਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਰੋਇੰਗ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਨੈਰੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਬਲੱਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਗੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ। ਯੈਸ। So now we'll come, Nina, to our area. What are the symptoms we can tell our viewers? What are the symptoms starting with that? Okay. I think you've heard about the FAST, F-A-S-T. So FAST, it stands for like for the face. If they've noticed symptoms like drooping of the face and like say what right side drooping or anything symptoms from the face, that's one of they might sign that they might have a TIA or stroke. So A is for the arms. If they lift their arm and they can lift the arm, it's either left or side also.
that means they might have a TIA or stroke. So it's more likely left side. Yeah, left Okay. or side, Okay. left or right side. So, and then the S is for the speech. So if there's a problem of the speech, say slurring of the speech, or like also they can't recall whatever they wanted to say, or they can't get out the words, and that means they might have a TIA or stroke. And also, as soon as they have this three, they need to call 999 because they need, for the time, they need to call as soon as possible. This is an urgent matter. So, yeah, for the TIA symptoms, it's only a short period of time that it will last. It's Okay. not the same as a proper stroke that it will mean. A short period of time, that means only minutes and say hours, and it will resolve completely. Okay, so let me just mention this very important information for our viewers. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵਰਜਨ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ FAST. ਸੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਫਸਟ ਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ TIA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਪ ਹੋਈ ਲੱਗੇਗੀ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਲੈਫਟ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਡਰੋਪ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਲੋਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਡੀ ਵਰਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੋਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲੱਗੇਗੀ. ਸਪੀਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਨੋਰਮਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਇਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸਪੀਚ ਦਾ. ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੇਰੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਸਪੀਚ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ TIN ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਨਸ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਡਰੋਪ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ TIA ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ TIA ਦੀ. ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ TIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ. ਫੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ 99 ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ 99 ਨੂੰ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫੈਕਟ ਪਏਗਾ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ. ਫਾਸਟ, ਸੋ FAST, ਫੇਸ, ਆਰਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ. ਸੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੇਸ, ਆਰਮ, ਸਪੀਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਬਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟੀ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਫੇਸ ਅਚਾਨਕ ਡਰੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਰੋਪਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਕੋਲ 999. Yes. Yeah. Sometimes also there's another symptoms that they can feel.
like weakness. It's either left or right also. So is it weakness they just feel only, or they can start feeling before even happening with a stroke? Before having a stroke, they can feel the weakness. It's one of those signs also. Sometimes they will just be feeling confused all of the sudden, and also like sudden fall that they didn't really expect why they had a fall. And as I said with the speech, sometimes they try to say something, but they can't get it out. The words can't get out from their mouth. So that's worrying. And even if they just complain of like headache, like sudden headache that they don't normally feel, like that kind of headache, different headache that they normally have as like a normal that headache. But also they can, that's also needs to be checked. And when those symptoms comes up, as we said, we need to call 999 straight away. And if the symptoms, say some people will say, oh, I just don't want to bother, I don't want to add some more pressure, say in accident and emergency. Some of the patients normally say that, and then they will just say sometimes, oh, it was just one-off, and so they didn't ask for help. But it is really important when you have those symptoms, it's an emergency. So you need to dial 999 and say, you haven't had a chance to call somebody, or you just say, oh, I'm just really tired. So after a few days and few weeks, you had another symptoms of that episode. So you really need to ask somebody, even one of your family, or like book an urgent appointment to your GP, just to say that you need to be checked. Okay. So कुछ होर साइन नीना ने दस्से हैं कि हो सकता है कि स्ट्रोक होने तो पहला तानू ए वाले जड़े साइन आन, इहदे विच हो सकता है कि वीकनेस की कमजोरी तानू काफ़ी चिर तो महसूस हो रही होए, कि पता ना लग रहा है कि क्यों मैनू ये कमजोरी महसूस हो रही है, तो कन्फ्यूजन, पता ना लग रहा है मैं की कर रही हाँ या कर रहा है। सो हो सकता है लंबे अरसे तो हो रहा है, हो सकता थोड़े अरसे तो हो रहा होए, एंड कई बार अचानक डिग जाना तो पता ना लगे रीज़न भी क्यों एकदम मैं डिग गया या डिग गई। तो वर्ड्स जोड़े है तुसी अपने मूँह चो कड्ढण की कोशिश कर रहे हो, पर तुहानू समझना है भी किहड़ा वर्ड मैं यूज़ करा। सो वो जिहड़ी कन्फ्यूजन हैगी वो भी हो सकती हैगी है। एंड इस टाइम ते यह भी होंदा कईयां नू हैडेक होंदा, जिद्दां सिर दर्द साडा होंदा, पर नीना ने दस्सिया कि यह अलग किस्म का सिर दर्द होंदा जो कि नॉर्मल नालों वखरा होंदा है, तो तुहानू महसूस होएगा तुहाडी बॉडी नू भी यह हैडेक जिहड़ा सिर दर्द है नॉर्मल हैडेक वर्गू नहीं है, क्वाइट डिफरेंट हैगा। तो कहते भी उदों बहुत जरूरी होंदा कि असीं 99 नू कॉल करिए। कई बार असीं सोचते हैं भी एक बारी होया सी चलो कोई नहीं हुण रहण देइए, दोबारा होएगा तो फिर असीं देख लांगे, बट नो, जिन्ना तुसीं डिले करोगे वो जिहड़ा हैगा चीज़ वधदी जाएगी। सो बहुत इंपोर्टेंट है कि तुहानू अगर इह वाले कोई भी साइन आन तो तुसीं स्ट्राइट अवे जिहड़ा हैगा 99 जरूर करो। जिद्दां नीना ने दस्सिया भी कई पेशेंट कहंदे कि असीं बॉदर नहीं करना चाहते सी भी 99 नू फोन करके कि कोई नहीं एक बारी होया है तो फिर अगर दोबारा होएगा तो फिर असीं कर लांगे, बट कहंदे कि जरूर तुहानू यह बहुत इंपोर्टेंट है कि तुसी 99 नू फोन करो तो उन्होंने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो तो अपना चैकअप कराओ। यस। So some patients sometimes will ask, or with our referral sometimes they will say, oh, there is a sudden loss of vision. Loss of vision. Yeah. Okay. So that means sudden loss of vision, it seems like a TIA, but it didn't affect the brain, it affect the eyes. So you will have TIA also affecting the eyes. So sudden loss of vision, that's another emergency. Additional that you can have symptoms. Sometimes you will just say, you've been on the computer for how long, and then you feel tired and you got the loss of vision. You're thinking it's just come from the way that you are on the computer all the time. But sudden loss of vision is one also of the signs of TIA, but affecting the eyes. So you need to be checked, and that's emergency also that you need to dial 999. Or
there in City Hospital there is Birmingham Eye Center, like Yeah, Midlands Eye Centers, and then if you ask an urgent booking for your GP and tell him about what happened regarding about the eye symptoms, and they will just do referral. Most of the time they will do referral to Birmingham Midlands Eye Center, and then from then they will refer it to us because that's an urgent also that needs to be seen. सो एक होर साइन जिहड़ा बहुत इंपोर्टेंट है निगाह च रखण वास्ते मेनली लूज ऑफ विजन कई बारी हुंदा कि थोड़े टाइम दे लई तुहाडी अखां दी रोशनी चली जाती है जदों स्ट्रोक किसी नूं हुंदा हैगा सो मुड़ के वापस आ जाती है तो यह एक बहुत वड्डी गल हैगी है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 99 ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 99 ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TI ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਫਰਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਐਂਡ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਅਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਯੈਸ So Nina, now we know the symptoms of TIA or stroke. So what cause all those symptoms and why these happen for certain people to have a stroke? Yes. If a patient is known to have high blood pressure or hypertension, also like say with the age, I mean it's a blessing to age. So yeah, but that's nice. But the more that we get older, the more that we get lots of medical problems. So and also diabetes, and in family history, if you have a family history of stroke, like immediate family, say your mom, your dad, it's also like found out that some of the like the siblings or like the like your, for example, you have family history, some of you like with your siblings might have a stroke also. So lifestyle, we need to also to look at that. We need to modify the lifestyle that we have, or like being with obesity or overweight, but not like any size and shape can have stroke, but it's more risk factors when you have obesity or overweight. Okay. So there is a lot of things which is contribute. And it's also found out that when you have like ethnicity, with ethnic background, South Asian and Black African and Caribbean, it's been noted that this ethnic group are prone to have a stroke or TIA. Okay, so I will share this information with our viewers. ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜਾਂ TI ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ TI ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਓਬੇਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਿਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸੋ ਖੂਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਰੀਟਿਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਏਜ, ਐਜ਼ ਵੀ ਗੈਟ ਓਲਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਏਜ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਐਜ਼ ਅ TI ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਆਫ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਏਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਲੈਕ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ। So anything else you want to mention of cause? Yes, causes also like when they have history of heart problems, that's also a high risk of having a stroke or TIA. If you know that you have history of heart problem and you have signs and symptoms of those, the one that we've given, that's an emergency, so you just dial 999. ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਇਆ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਇਨਹੈਰੀਟਿਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ GP ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਨੀ ਸਟ੍ਰੋਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਮਿਨੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ diagnose anemia? So what type of things they can be diagnosed? Once a patient, as we said, for having a signs of TIA or stroke, once the patient have those signs, it's a warning sign of they might have a big stroke soon. Sometimes we don't know if it's weeks or months, but that's why it's emergency, so that we can prevent those stroke happening in the future. ਕਿ ਨੀਨਾ ਨੇ ਜਸਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 999 ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਯੈਸ, ਓਕੇ। ਸੋ when we found out that they have the TIA, so as I said, from the referral, we have to see the patient urgently. Sometimes it's less than 24 hours to 24 hours. Okay. We're aiming to see them within 24 hours. Within 20 hours. Yeah. Some of the patients sometimes they came from accident and emergency, say from the night. And then the referral will come through to us around early in the morning, so we start at 8 o'clock. We can have all that referral, and then as soon as it's been vetted and they are like
proper TIA symptoms, we will see them straight away. Sometimes they've just been sent from discharged from accident and emergency, like say 7 o'clock or 5 o'clock, and then by the time that around 10 o'clock, we will call them to come to the clinic. So this is really important. Some patient and family will say, "Oh nurse, I've just been to accident and emergency. I haven't even had a chance to sit down." But we try our best to see patient as soon as we can. As I said, within 24 hours, it's less than 24 hours. As soon as you have all these scans, as we offered the scan of your neck, or sometimes you might have an MRI or CT head. But in our TIA clinic, you will have a scan of the neck first, and then we will offer you also MRI. Those scans is really precious, and it's really important for you to have it before the consultation. Okay. So, say for example, we have those referrals checked and vetted. So, what I'm gonna do now is I will call the patient. That's my job in TIA clinic. I'm used to like say in the morning I will just call them straight away and persuade them to come. So I always wish as soon as I have their phone numbers, they will answer the call. Okay. Because as I said, this is really important. We always remind the GPs or accident and emergency area or whoever, medical doctors that normally do the referrals. Please, could you just ask in front of the patient while they're doing assessment to ask for more contact details for the patient. This is important for us. Contact details, more than one, because if one phone number is not answering, at least we have another alternative. Okay. Sometimes we can find it on the system, but some of them are not updated. So, as I said, as soon as we called you, I always wish somebody can answer, and then I will tell them about what they're gonna do. So, as I said, sometimes they will say they haven't had a chance to sit down because they've just been for accident and emergency, but I will explain to them how important for them to come. Definitely, it's like an urgent call. That's why we call it fast, isn't it? Yes, that's right. And as soon as we call them and then say they answered, I will tell them what's happening and then about what kind of scans that they're going to have. So, say they haven't had a chance to answer the phone call, we will send them a text message also. Okay. So text message will say they come from TIA clinic with all the details of the appointment. I normally put 1, 2, 3 if it's 3, because first they will have a scan of their neck or MRI, and then they will have consultant review. So that's why 3 appointments, most of the time they will come up to us. So they are really lucky. I'll try my best to do it every day. Like, because like waiting time for the scans, 15 days. One scan, 15 days to 1 month. So it's very important. It's very important. So I'll always wish they can manage to come. MRI, the same, 4 weeks above, sometimes more than 4 weeks. So, so I always like persuade them to come and like ask them, and also say they haven't got anybody to come or language barrier. I'll try my best to find somebody like a family member if I can talk to them and say, please, if you can manage to bring your dad or one of your family member that needed to come to the clinic. And then when say they doesn't know the Sandwell, I will offer them, call me straight away as soon as you arrive in Sandwell. I'll send you wherever you're going.
just for them to have to complete the appointments, because there's no point of seeing the patient if they haven't got a scan. So it needs to have this scan so that we will know what are we treating or what are we trying to find out. Nina, you know, when they have the scan, what they are actually looking for in the scan? So as I said in the scan, like in the neck, they need to look at if there is some narrowing. So it's like, do they have blood test as well, or? Yes, and they have the blood test also. Okay. That's why we call it one stop. Okay. I'll try to do everything what they can have in one, because like it's sometimes sad when they haven't got anybody. Say if they found out somebody that can bring them to hospital, that's good. But I'll try my best to like do bloods, anything that the consultant needed. Okay. So that they can just have it in one go. They doesn't need to come back. Okay. So I'm going to explain the information which is very very important. So ਜਦੋਂ diagnose ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਰਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨੀਨਾ ਕੋਲ ਰਿਫਰਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਇਦਾ ਫਰੋਮ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਾਂ GP ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਫਰਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ 24 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਵਲ ਬੇਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਸੈਨਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੀਨਾ ਬੇਸ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸੀ ਹਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੈਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, MRI ਸਕੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਵੋਲੋ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ ਵਨ ਗੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ TI ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਕੈਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਏਜਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਸਪੀਟਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ 8 o'clock ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ MRI ਵੀ ਸੇਮ ਡੇ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ MRI ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ ਹੋਣ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ MRI ਸਕੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਵੀਕਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਇਰ ਰਿਸਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ CT ਸਕੈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ MRI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਏ। Anything else you want to add in? Oh yeah, not everyone needed a scan, okay. But like CT head or MRI, but the scan of the neck, that's really important. We offer them each patient to have the carotid Doppler, okay, or the scan of their neck, and as soon as they arrive with us, okay, they will have ECG.
ECG. Okay, let me just mention this because I forgot to mention about the next scan. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TI team ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TI department ਜਿਹੜਾ clinic ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਨੈਕ ਦਾ ਸਕੈਨ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਦਾ ਸਕੈਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਦਾ ਸਕੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ, ECG you were saying. Yeah, ECG and another set of like observations. Observation. Yeah, if they are diabetic and even if they're not diabetic, we check the blood sugar also. ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ECG ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਕਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਦਮ ਆਫ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੀ ਰੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਦਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ECG ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। Yeah, so as soon as we have everything like ECG and OBS and like observation with the patient and it's ready for the consultant to be seen. So if they have a medication that's say they have a heart problem and they've already came up with like blood thinning medication, I need to check also their bloods just to make sure it's controlled or it's within the range of like regarding about the blood thinning that they have before. So the consultant will see them and then in the referral it will says there a brief history. So brief history is really important for the consultant to know if they have really like needed to be seen on the clinic. As I said, not everyone referred to the clinic is to be seen on the clinic because some of them sometimes it's not really TIA, it's a different symptoms. Okay. So as soon as the consultant see them, they will know, they will gather history again and then it's important if they have family member that's seen the symptoms, it's better for that family to come with the patient and it will help also to gather more information from them. ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ TI ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ ਬਟ ਇਹ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਜਾਂ TI ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ TI ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਿਨੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ TI ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਵੀ ਗੋਟ ਅਬਾਊਟ 1 minute left quickly what you want to mention about okay so when the patient is found out that they have TIA the consultant will prescribe some medication and it's called blood thinning medication so it's mostly like they will prescribe aspirin or clopidogrel but the consultant will explain everything and then they will have also about advice about the healthy lifestyle. So and sometimes we can do follow up, and it's really important for them as soon as they have been prescribed with medication like the blood thinning medication, they need to take the medication, and it's mostly it's lifetime. So, but if there's some problem like say there's some side effect with the medication. You just need to go to their GP or like go to the pharmacy local to them and ask for advice. And they can call us also and secretary for the strokes and call us if they have like any problem after the consultation. Okay.
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਐਸਪਰੀਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਥਿਨਿੰਗ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਰਸ ਜੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰ ਟੂ ਸੀ ਦ ਸਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਫਾਸਟ ਸਾਈਨ FAST ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ a quick message from Nina ਕੋਈ do you want to give any message I was going to speak to you in Punjabi oh yes if you had a phone call from us and say you are working please have time to come to the clinic. You can just ask your senior manager or anybody senior at work just to say about you had symptoms of TIA. They will understand that it's emergency. So please come as soon as we have a call and it's really important. I'll try my best to give the things that you needed, scans, anything that I can liaise for you to have everything while you are in the hospital or in TIA clinic. And for those appointments that you made for that day or few hours only, it will take sometimes 6 months to complete, but in TIA clinic you will just have a few hours, 2 to 3 hours with us and then you're done. Thank you very much for your last message which is a fast message so time is very consuming on that ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕੁਇਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚੋ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹੈਲਥ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ